Hola todos, es un placer tener esta charla con ustedes, saben cuando uno ha vivido tanto tiempo como yo, casi un siglo, se acumulan muchas historias. Y más importante que las historias, se acumulan lecciones. La gente siempre me pregunta, why warren también, que es el secreto para hacerse rico, quieren una fefermola mágica, un adagio. Pero déjenme decirles algo que aprendí mucho tiempo, y que ha sido la base de todo, y es mucho mortis, importar constantemente, de no ser estúpido que tratar, de ser muchader. Les suena simple. Quizzes demasiado. Pero piénsenlo bien. El mundo está lleno de personas brillantes, genios con coeficientes intelectuales altísimos, que han cometido las estupideces grandes y han acabado en la ruina. Porque la inteligencia no es una defensa contra la psicología humana, la codicia, el miedo, la envidia, la impaciencia, esos son los verdaderos enemigos del inversor. Yo he cometido errors, muchos especialmente cuando era joven. Recuerdo que después de volver del ejército y terminar mis estudios de derecho, entré en algunos negocios. Uno de ellos era de transformadores eléctricos. Me sentía muy listo, saben, creía que había encontrado una oportunidad de oro. Pues, una buena parte de mi pequeño capital un elo. Y bueno, el negocio fracasó estrepitosamente. Perdí una cantidad de dinero que en ese momento me dolí en el alma. Fue una lección en brutal. Mi no a través de un libro, sino con el frío y duro golpe de la realidad, que el riesgo no es solo un concepto académico, y es la posibilidad de perder tu capital, tu seguridad, tu tranquilidad, y cuando pierdes dinero que necesitas, cri en mí, el dolor es físico, y esa experiencia me marcha para siempre. Me juré, e muy mismo que nunca, entonces me ponder, en una posición donde la estupidez de otro, o la morna propia podría aniquilarme. Miro a mi alrededor hoy y veo una ansiedad tremenda, especialmente en la clase media. La gente siente que se está cuidando, a través veo datos, que me quitan el sedeo. Me contaron hace poco, y lo verific, que cuando del 60% de los estadounidenses, se de cada 10 viven de cheque en cheque, no tienen ahorros, no tienen un colch, quien para emergencias. Se levantan, trabajan como locos todo el mes, pagan sus facturas, y la cuenta bancaria vuelve a cero, a veces a menos de cero. Y qué pasa cuando la inflación se dispara como lo ha hecho últimamente. Recuerdo a mi padre, que era abogado en Omaha durante la Gran Depresión. Él veía a familias perderlo todo de la noche a la mañana. La gente decente y trabajadora, aniquilada, y vio ecos de eso hoy. Cuando el precio de la gasolina, de la comida, de la vivienda, sube sin parar, ese 61% de la población no tiene de dinar, están atrapados, y como no tienen, a dinar, que hacen, sacan la tarjeta de crédito, y es la solución fácil, no ya lo pagar, el mes que viene pero, el mes que viene a situación, es la misma. O peor, me legaron hace unas semanas los
informes del sector bancario. La deuda total de tarjetas, decidido on estados, unidos he superado el bill de dólares. Un bill launchen 130 millones. Es una cifra que Maria. Es una montaña gigantesca de optimismo. Una apuesta masiva. Acu el futuro será major. Acu los sueldos subirán. Acu no haber despidos. Pero, si esa apuesta sale mal, ¿qué pasa si en 2026? Por ejemplo, tenemos una recesión seria. Toda esa deuda se convierte en una soga al cuello. Las tasas de impago se disparan, y no sería como la crisis de las hipotecas de 2008 que afecta a un sector. No, esto sería una crisis en la casa de cada casa. Una crisis de la clase media. Veremos una ola de quiebres personales como nunca antes hemos visto. Y los bancos, que tan alegremente prestarán ese dinero, de repente podrán congelar las cuentas, como ya hemos visto que ocurre en otros lugares cuando el pifónico se apodera. Se imaginan el caos, el tejido social se desgarra, cuando la gente no puede acceder a su propio dinero para comprar comida. Por eso, cuando la gente me habla de inversiones emocionantes y de alto riesgo, yo solo sonro de tijemi cantarles. A lo largo de mi vida, he visto pasar modas de todo tipo. Una de las primeras que aprendí a evitar fue la especulación en materias primas recuerdo en los años 70. Con la crisis del petróleo, todo el mundo se volvió loco por el oro. El oro se dispara. La gente cree que era el único refugio seguro. Tiene amigos que hipotecaron sus casas para comprar monedas de oro. Me dicen, Charlie, estás loco, te vas a quitar yo les deca. Saben. Prefiero tener una parte de un negocio que produce algo, que vende un producto que la gente quiere, que tener un lingot de metal, brillante guardado una caja fuerte. El oro no produce nada, no paga dividendos. Su único valor es que alguien MITs dispuesto a pagar MITs por tus el mañana. Eso amigos, no es invertir, es especular, es el juego del tonto mayor. Yo no llego a eso, vendí el poco oro que tiene y compraré en pais acciones de empresas salidas que estaban barat. Simas por el pitúnico, os después negocios valían una fortuna, y el oro bueno. El oro había viol, toa se sitio, otra cosa que nunca, he tocado son los derivados. Wall Street es genial inventando nombres sofisticados para simples apuestas de casino swaps, collateralized debt obligations suenan muy inteligentes, verdad, recuerdo, a finales de los 90. La historia de long term, capital management. Un fondo de cobertura dirigido por dos premios Nobel de Economía, premios Nobel, creen que habían descubierto la fórmula para eliminar el riesgo. Saben un apalancamiento dimensional, apostando miles de millones, que no tienen en piqueos, movimientos de los tipos de energía, durante un tiempo, función de ganaron fortunas. Eran los reyes del universo pero entonces, en 1998, Ruja entré en default. Y su modelo perfecto, ese hizo eso. Casi arrastrana todo el sistema financiero mundial con ellos. Por cualquier
Por habian olvidado la lección memois especifica, el mundo really es desordenado y impredecible. Siempre hay un cisne negro esperando, a la vuelta de la esquina cuning módulo, matico pudid prever. Yo veo esos instrumentos, y pienso en ellos como dinamita. Financiera. Puden construir, UNT2N, a través de una montaña, sefti pero, un piquio error, de sil seculo, y todo, te exploda, in a la cara. Warn y yo siempre hemos preferido un camino, más lento, más seguro comprar buenos negocios. Con gente honesta y capaz al mando, y mantenerlos para siempre. Y es aburrido. Lo de, no da para contar historias emocionantes, en una fiesta pero te permite dormir tranquilo por la noche y, a la larga, te hace mucho más rico. Y ahora, veo que a la historia se repite, pero con un nuevo ingrediente. La inteligencia artificial los genios matemáticos de Wall Street, ahora tienen herramientas, mucho más poderosas. Están creando algoritmos que operan en microsegundos, apalancando hasta niveles que harán sonrojar a los de long-term capital, que creen que pasar si llega una crisis, digamos en 2026. El público no se propagar a la velocidad de las llamadas telefónicas como en 1987. Se propagar a la velocidad de la luz, a través de fibra óptica, con algoritmos vendiendo billones de dólares en activos de forma automática. Sin queening en ser humano pueda siquiera entender lo que esté pasando antes de que sea demasiado tarde. Certe una estampida digital. Y en medio de esa estampida, la gente que vive al de tu vida, la gente con esa montaña, de duda en sus tarjetas de crédito de plastada. Sin piedad, los trabajos que parecen seguros, como los de la gig economy impulsada por la Kia, podrán desaparecer en un instante. UNDAA iris UN conductor. OUN repartidor con ingresos estables y el de siguiente. El algoritmo decide que no eres necesario. As a DF regil, es el nuevo mundo que estamos construyendo. Por eso mi consejo es simple. Y nunca ha cambiado, montu engans. A la lladas de la complejidad innecesaria. No invierten en nada que no puden explicarlo. A un natio decisi os. Y sobre todo, construyen su propia fortaleza financiera. Ladrillo a ladrillo, con ahorros, con prudencia, y evitando las dudas estúpidas. Por cuando legal, like tormenta, y crin me, sempre liga, certides quines tengan que resistir. Nadi mites lojar por ustedes. Saben hemos hablado de lo que hay que evitar, de las trampas emundes obvias, pero hay otras trampas, emas sutiles que son emuns, peligrosas por parecen el futuro, parecen inevitables. Y la gente corrige ellas como palilas. A la luz estoy hablando de las burbujas tecnológicas y las nuevas formas de dinero. Déjenme ser muy claro con esto. Aunque a muchos no les gusto rolo. Las criptomonedas. En los últimos años de mi vida, vicísimo Bitcoin, y todas esas otras monedas digitales pasaban de ser una curiosidad a una manía global. La gente miraba como si fuera un dinosaurio cuando deca que eran veneno para ratas, pero pensenlo un momento con la cabeza fría, que es Bitcoin.
Es una acción de una empresa que produce bienes. Number es una propiedad inmobiliaria donde puedes cultivar o cobrar alquiler. Number es un digo digital. Su único valor reside en la creencia de que alguien monestilo comprar. Por más dinero mañana. No genera flujo de cacha. No produce nada es la definición perfecta de speculación estiril. Recuerdo una cena en Omaha. No es mucho. Antes de llegar este mundo. Un joven gestor de fondos de cobertura. Muy brillante. Muy seguro de sí mismo. Traté de convencerme durante toda la velada de que blockchain era el futuro de las finanzas. Me hablaba de descentralización, de libertad contra los bancos centrales. Yo lo escuchaba pacientemente. Y al final lali. Es una pregunta muy simple hijo. Dime una cosa. Semana, todas las computadoras que mantienen Bitcoin se apagan, cuida valor intrínseco perdura, que de calado. No supo cuida ser por la. Respuesta es nada. Absolutamente nada es ayer. Y he visto lo que pasa. Con el ayer caliente en los mercados financieros. En el siglo XVI en Holanda. La gente vende sus casas por un bulbo de tulipina. Un tulipin creen que el precio solo podía subir. Y cuando la música para. La ruina fue total. Las criptomonedas son los tulipines del siglo XXI. Pero sin la belleza de la flor. Si para 2026 vemos otro invierno cripto, les aseguro que será mucho más frío y devastador que el de 2022. Millones de personas perderán los ahorros de su vida en algo que nunca entenderán. Y lo peor es que esa riqueza perdida se evapora, dejando un agujero negro en la economía real. No participan en eso, no son los tantos que se quedan con la bolsa vacía, y luego están las ofertas pifídicas, iniciales las famosas IPOs. Que espectáculo. Cada cierto tiempo, Wall Street necesita vender una nueva historia maravillosa para cobrar sus comisiones. En los años 90. Fue la bulla de los.com. Via empresas como pets.com. O web van salir a bolsa con valoraciones de miles de millones de titulares. Y ni siquiera tienen ingresos. Solo tienen clics y visitas. La gente compraba esas acciones como si fueran billetes. De loader apremiados. Recuerdo haber hablado con Warren sobre Netscape. Subí un 100% el primer DTV de cotización. En todo el mundo aplaudí. Pero nosotros. Mervamos los enmeros y decimos. Esto no tiene sentido. No hay foso defensivo. No hay beneficios. Es pura fantasía y tenemos razón. La merced de esas empresas desaparecieron y sus acciones valieron cero. Ahora veo lo mismo con las SPACs y las acciones meme. Empresas que salen a bolsa sin un plan de negocio claro. Solo con la promesa de fusionarse con alguna empresa tecnológica futura. Es como darle un cheque en blanco a un desconocido y esperar que te traiga un tesoro. Harán eso con su dinero en la vida real. Le darán sus ahorros a un tipo en la calle que les promete algo genial. Claro que no, pero en la bolsa. La gente pierde el juicio. Si en 2026 volvemos a ver una fiebre de EPIPOs impulsada quizás por empresas de inteligencia artificial que prometen cambiar el mundo, pero
no saben si emo ganer, gainor un detilar, mi consejo es, coronan dirección contraria, esperan, de gen q el polvo, se asiente, las verdaderas joyas, los negocios salidos, sobreviven al hype. Why solo entonces, podrían comprarlos a un precio razonable. Nosotros compramos, si es candies tu, no era una IPO de moda. Era una empresa aburrida, de chocolates in California. Pero tena, una marca, incredible, clientes leales, y generaba, efectivo, ao tras, ateo pagamos, un precio justo, ni siquiera, una ganga, y ha sido, una de las mayores, inversiones de nuestra historia. Eso es inverter, lo otro es jugar, al casino, y no me hagan hablar de la biotecnología, especulativa, es un campo fascinante, sin duda, admiro la ciencia. Me encanta leer sobre biolog, a y científica pro inverter, una pequeña empresa que tiene un solo fármaco en fase experimental es una locura, es apostar todo, a una carta. He visto a demasiada gente perder la camisa persiguiendo la cura milagrosa para el cáncer, o el Alzheimer. El CEO suele ser un científico brillante, muy persuasivo, que te convence, de que te estivene, punto de lograrlo, pero la realidad de los ensayos, técnicos es brutal, el 90% falla. Y cuando fallan, la XCTNCE un 80%, OUN 90%, UNDTA, ESO no es para memoy, no deber, hacer para ustedes, a menos que sean expertos, en bioquímica y puedan permitirse, perderlo todo. Yo prefiero empresas como Johnson Johnson, tienen cientos de productos, venden en todo el mundo, tienen un balance fuerte, CUNFI térmico falla, tienen otros 50 que funcionan, sobreviven a guerras, a pandemias, a crisis, eso es robustes, eso es lo que buscamos. Pero saben evitar estas trampas es solo. A mitad de la batalla, la otra mitad es entender por qué quimos, en ellas, y ecuarchi es donde, entre mi enrejado de modelos mentales, no soy solo un inversor, soy un estudiante de la vida. Siempre he creído que para entender el mundo, no puedes mirar solo, a través de la lente de la economía, y tienes que usar la psicología, y la historia, la física, la biología. Todo está conectado, por ejemplo, la psicología, Robert Cialdini me en CL Potter, de la reciprocidad, si alguien te de algo, te sientes obligado a devolver el favor. Los vendedores de bonos basra o de acciones secas lo saben, te invitan a una cena elegante, te regalan entradas para el partido, te hacen sentir especial. YTT inconscientemente, bajas la guardia, y compras lo que te venden, o el sesgo de prueba social. Vemos a nuestros vecinos ganando dinero, con Bitcoin, o con la séptima, acción de moda, y sentimos una envidia terrible. Pensamos, si es idiota de mi vecino, ese este haciendo rico, yo también de burra, y saltamos al precipicio justo cuando es menos peligroso. Ese efecto Lollapalooza, cuando varios de estos sesgos psicológicos actúan juntos, envidia, prueba social, autoridad escasez, crea las burbujas menos destructivas. Lo vimos con GameStop en 2021.
Una tormenta perfecta de redes socials. Aburrimiento pandemico y deseo de venganza contra los fondos de cobertura. Few fascinante de ver, pero terrible para invertir. Y luego estiste la física. Me gusta la idea de la masa cirítica. En los negocios hay un puna, en el que empresa alcanza una escala tal que se vuelve casi imparable. Como Amazon o Costco, tienen un efecto volante. Cuanto menos grandes son, más eficientes, se vuelven, más bajos son sus precios, y más difíciles para los competidores alcanzarlos. Esas son las empresas que me gustan, las que tienen el viento de la física a su favor, pero también hay que mirar la biología, la evolución, la adaptación. El mundo cambia. Las empresas que no se adaptan miran los periódicos. Yo amaba el negocio de los periódicos. Tenemos el Buffalo News, el Washington Post, eran monopolios locales increíbles. Pero leg, Internet y destruye su modelo de negocio. La evolución, no tiene piedad, por eso nunca me enamoro de una inversión si los ecos cambian. Yo cambio de opinión. Qua pasar con la industria automotriz en 2026. Sobrevivir en los gigantes tradicionales. A la revolución eléctrica y autónoma. No lo sit con certeza. Por eso nunca aposta fuerte por Tesla. Demasiado hype. Demasiada incertidumbre. Y una competencia feroz. Que viene de China. BYD en cambio. Me parece una apuesta apenas sensata en su momento. Porque ten una integración vertical, real y unfundador, que era un ingeniero obsesivo. No un showman. La lección aquí es profunda, invierte en ti mismo primero. Construye tu propio, enrejado de modelos mentales. Li todo lo que caiga en tus manos. Yo leo 500 paginas al DTI. Warren también, nos llamamos mancuinas de aprendizaje con patas. La merced de la gente deja de aprender. Cuando sale de la universidad. El mundo es demasiado complejo para navegarlo. Con el mapa, que te dieron a los 20 años. Estudia historia para versísimo los imperios sin por el exceso de duda. Como Roma, estudia microeconomía para entender, QE, al final, la oferta y la demanda. Estudia psicología para conocer tus propios demonios. Por cuando liga el pifinico del mercado en 2026, o cuando se tu nica defensa. Real no ser de tu asesor financiero, ni las noticias de la televisión. Ser tu propiamente, tu capacidad para mantener la calma, analizar los hechos fríamente, y actuar cuando todos los demonios estén perdiendo la cabeza. Y ser, en me, esa capacidad, veil menos que todo el oro del mundo. Porque te algo que el dinero no puede comprar, independencia de criterio. La libertad de decir, no cuando todo, el mundo dice, CTYESA, amigos manios, es la verdadera, esencia de la, inversión inteligente, hablamos ahora de algo tangible. Ladrillos, tierra, bienes raíces a lo largo de mi vida, he escuchado la misma frase una y otra vez, Charlie, los bienes raíces nunca bajan. Es la inversión más segura. Y cada vez que escucho eso me, levo la mano a la cartera. Porque siento que alguien está
punto de hacer una estupidez monumental con dinero prestado. Saben, yo empec en el negocio inmobiliario en California. Hace mucho tiempo. Constru apartamentos en Pasadena. Eran proyectos sencillos cerca del suelo, cosas que la gente necesitaba para vivir. Gana mi primer millón. All es cierto. Pero lo hice con una regla de oro. Nunca jamás abusar del apalancamiento. El apalancamiento o la deuda es como el alcohol. Un poco più tarde tenemos pero demasiado te lleva directo al hospital o el cesarcel en los sitios advia desarrolladores inmobiliarios comportarse como emprendedores. Construyen rascacielos de oficinas financiados al 90% o 100% con deuda. Se sentían genios porque los precios subían. Pero cuando la economía, cuando las tasas de intereses subieron un poco, sus imperios de cristal se hicieron. Y se quedaron con edificios vacíos y deudas, que no podían pagar. Y miro el mercado de hoy, en 2023, y veo las semillas del mismo desastre, pero hay una escala que me preocupa para el futuro cercano. Digamos, para ese hipo 2026 del que hablamos, miren los edificios de oficinas en el centro de Los Angeles o Nueva York, estaban vacíos. El trabajo remoto ha cambiado el juego, tal vez para siempre, pero los propietarios de esos edificios siguen fingiendo que esos activos valen lo mismo que en 2019. Tienen préstamos masivos que vencer en pronto, en 2025 o 2026, que pasar cuando tengan que refinanciar esa deuda con tasas de interés del 5%, 6% o 7%, en lugar del 2% que tenían. Les dar lo que pasar, ser de una masacre. Los bancos que prestarán ese dinero se dan cuenta de que el collateral, el edificio, ve la mitad de lo que pensaban. Si llegamos a 2026 y vemos una crisis bancaria, no busquen la causa en ese momento, busquen la causa en los edificios. Voxius de hoy y en la negación de la realidad. Yo nunca toco bienes raíces comerciales especulativos. Prefiero ser de un parque de casas prefabricadas, donde la gente necesita vivir, o de tierras de cultivo que producen comida. Eso es real. Lo otro es vanidad apalancada. Y esto me lleva inevitablemente a los bancos. Dios envió los bancos. Warren y yo hemos invertido en bancos toda la vida. Desde Wells Fargo hasta Bank of America. Pero díganme, decirles algo, la banca es un negocio peligroso, es el thanatínico negocio donde los activos entran y salen por la puerta cada tarde. Si no confías en la persona que dirige el banco, si no sabes es un conservador, aburrido un vaquero apostador, no pongas ni un centavo. Altin. A principios de este año, en 2023, vimos colapsar el Silicon Valley Bank, por hicieron una apuesta estúpida. Tomaron depósitos a corto plazo y compraron bonos, a largo plazo asumiendo que las tasas nunca subirían. Fue una gestión de riesgo. Y cuando el PNICO se desata, el banco desaparece en 48 horas. Me temo que esto fue solo un temblor antes del terremoto. Si para 2026 la economía se aprieta, si esa deuda de tarjetas
de Ciudadito de la que hablamos, explota, y si los bienes, raíces comerciales colapsan. Los bancos regionales van a estar en el ojo del huracán, y no solo los pequeños el sistema este dado. Un banco asustado deja de prestar. Cuando deja de prestar, las pequeñas empresas seas ficción. Un ciclo vicioso. Mi consejo si van a invertir en bancos busquen aquellos con balances, que parezcan fortalezas medievales, con exceso de capital, dirigidos por gente, que tenga miedo de perder dinero. No por gente que quiera salir en la portada de Forbes. Y si no saben analizar un balance bancario, y si me, y es difícil incluso para montoy, entonces manténganse alejados. No hay vergüenza en decir, y es demasiado difícil y ponerlo en la pila de no tocar. Mi escritorio tiene 3 pilas, no hay demasiado difícil. La pila de demasiado difícil es con diferencia. La manos alta y eso me ha salvado de muchas ruinas. Habemos también de energía, porque veo mucha confusión. Ahora todo el mundo quiere ser verde. Y está bien. Yo quiero un planeta limpio, pero la inversión no se trata de deseos. Se trata de realidades económicas. He visto el hoy y la calidad de empresas como Enron. Conoce la historia de Kenley, Paracan Magos, inventando mercados de energía, pero era fraud contable. Hoy veo muchas startups de energía verde que prometen el cielo pero no tienen un camino hacia la rentabilidad sin subsidios masivos del gobierno. Y eso es peligroso. Si el viento político cambia, en 2026 esos subsidios pueden desaparecer, y esas acciones valdrán cero. Warren y yo compramos Occidental Petroleum, y Chevron, porque el mundo nos gusta no, vea necesitar petróleo y gas durante mucho tiempo, y esas empresas tienen flujos de caja gigantescos. Hoy, no premisas para dentro de 10 años. Son los core financian la transición, no desprecian lo viejo, solo porque no est de moda. A veces lo viejo y es lo core paga las facturas. Pero, saben, hemos hablado mucho de dinero, de exchanges de economía, y al final del día, si estáis escuchando a este viejo, supongo que irán algo mitis que consejos versatiles. Quieren saber, simo vivir, una buena vida, si hemos sobrevivir, a los tiempos difíciles que, estoy seguro, vendrán a nos eximos a tías. Porque el dinero se vie pero el carácter se cuida. Detigenme contaros sobre la adversidad. Ustedes ven al Charlie Munger rico y famoso. Pero yo recuerdo al Charlie Munger de 30 años divorciado, arruinado y caminando por las calles de Pasadena, llorando por su hijo, Teddy. Se moría de leucemia. En aquella época, no había seguro médico como ahora, ni cura, pago todo lo que tenía, y en ese muri, fu el dolor, manses, grande de mi vida. Podría haberme entregado, a la autocompasión podría haberme vuelto, un alcohólico como viajar, a tantos. Pero record una frase de mi abuelo, la autocompasión es el tecido menos destructivo. No resuelve nada y te coro Pedro, as que me sequi las lágrimas y seguro. Adelante. Eos dispuses. Una operación de cataratas falida me de J. Ciego.
de un ojo. El médico estabar aterrizado por haberme cegado. Saben cuna DG. No te preocupes, hombre. En mi queda, un ojo, bueno para leer. Y si lo pierdo, aprender braille, esa actitud, esa resistencia, estoica, es lo que van a necesitar si el mundo se vuelve loco en 2020-26. Si el mercado sigue un 50%. Si pierden su trabajo. Si la inflación si come sus ahorros. No loren, no culpan al gobierno, ni a los banqueros, ni a la mala suerte, eso no ayuda. Enfrentens a la realidad tal como es, no como quisieran que fuera, adaptens corten gastos, busquen nuevas oportunidades. La vida es una serie de golpes. El sitio no es evitar los golpes, es saber encajarlos y seguir de pie. Como decía Kipling, si puedes mantener la cabeza cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan. A ti que entonces serás un hombre, y yo me deo. Y otra cosa vital, elegan bien a sus socios, en la vida y en los negocios. Yo tuve la suerte inmensa de encontrar a Warren. Llevamos meses de medio siglo trabajando juntos, y nunca hemos tenido una pelea a gritos, hemos tenido desacuerdos. Claro diré a Charlie, eres un obstinado. Y yo diría, Warren, estás siendo demasiado blando, pero siempre hubo confianza absoluta. Si yo le decía algo, sabía que era verdad. Si él promete algo, yo sabía que se cumplir. En un mundo donde los contratos son cada vez más largos, y la confianza cada vez escasea, tener alguien en quien confiar ciegamente, el activo menos valioso. Y eso aplica al matrimonio. Encontrar una buena esposa o esposo es la inversión es CRI tica de su vida. Mi segunda esposa, Nancy, me salva, me dio una familia, estabilidad, amor. Sin ella, no habría a Charlie Munger, así que si están buscando el próximo Bitcoin, de Nancy busquen, primero, a una buena persona para compartir su vida, eso paga dividendos infinitos. Ahora, para los JGMs que me escuchan, o para aquellos que no, tenemos para invertir si TQ todo, esto suena abrumador. Duda de Billones colapso inmobiliario. Inflación del 61%, quidi taser una persona normal primero. La regla pornas villa del mundo, gastan manos de lo que ganan. Si qui es difícil hoy en día, si qui le tentai sign de Instagram, y del consumo, es brutal pero, si no pueden ahorrar, están esclavizados. No importa cuánto ganan, si ganan $1,000,000 y gastan $1,100,000. Son pobres. Si ganan 50,000 y gastan 40,000, están en el camino a la libertad. Acumulan esos primeros $100,000 es lo más difícil. Tienen que comer fideos, caminar en lugar de conducir, lo que si pero una vez, que tienen ese capital. El inertis compuesto. Empieza a trabajar para ustedes. Es la octava maravilla del mundo. Digen que el dinero trabaje mientras duermen. Segundo, no intenten ser más listos que el mercado. No intenten elegir la acción ganadora, ni hacer trading diario. Es un juego de tontos. Están compitiendo contra computadores.
Y professionals Q dedican su vida a esto. La gran mayor de ustedes, el 95%, deberá simplemente comprar un fondo indistel S&P 500, compren un pedazo de América. A pesar de todos sus problemas, a pesar de la deuda, y la política tísica, Estados Unidos sigue siendo un lugar increíble para los negocios, tiene estado de derecho, innovación energía. Apuestan por la civilización compren el tiendas, siguen comprando mes a mes, sin importar si el mercado sube o baja, y olfidens. Dentro de 20 o 30 años miraron su cuenta, y se sorprender. Nes aburrido, siti pro hacerse, rico debura, sura burrito, si quieren emocionen, vayan al sin. Y tercero, invierten en su círculo de competencia. No invierten en farmac, Uticas si no saben de química. No invierten en tecnología, si no saben programar, cuentas con lo que entienden. Si son deseos de una panadera, a invierten en su panadera. Si son dentistas, invierten en su clínica. Ahí es donde tienen ventaja. Warren y yo sabemos de seguros, de dulces, de muebles, de ferrocarriles. No sabemos de microchips ni de moda. Y no nos importa. No necesitamos saberlo todo. Solo necesitamos tener razón unas pocas cosas grandes a lo largo de una vida para terminar. Quiero dejarlos con una reflexión sobre el futuro. Sobre si 2026 que hemos estado imaginando. Si mis predicciones pesimistas se cumplen, si el sistema cruji bajo el peso de la duda y la especulación, no quiero que tengan miedo, el miedo paraliza, quiero que estimen preparados. Quiero que tengan liquidez, que tengan la mente clara y que tengan el carácter templado. Las crisis son también oportunidades. En la gran depresión se hicieron fortunas comprando activos por centavos. En 1974, compramos acciones increíbles a precios de remate. En 2009, ayudamos a salvar empresas y ganamos miles de millones. Si el mundo se pone feo, si la tienda de combustibles se convierte en una escena del crimen por la inflación y la desesperación. Ustedes deben ser los pilares de cordura en su comunidad. Protegen a sus familias. Sean prudentes, pero mantengan la fe en el largo plazo. La humanidad ha superado guerras mundiales, plagas de prisiones y colapsos imperiales. Y seguiremos adelante. Yo ya no estar aquí para verlo. Mi tiempo se acaba, pero ustedes sin ti. Y espero sinceramente espero que algo de lo que este viejo cascarabias les ha dicho hoy les sirva para navegar las aguas turbulentas que se avecinan. No busquen adagos, no son estúpidos, son pacientes, son honestos y siguen aprendiendo, hasta el timo de TV, ha sido un honor. Buena suerte a todos. La van a necesitar.